Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki, leo ikiwa ni tarehe 30 mwezi Machi mwaka 2024. Mpenzi mtazamaji, wingi wa matumaini kuwa siku inakuendea salama salmin na ubuheri wa afya. Karibu ndani ya Lookuptv. Taarifa tumekuandalia kutoka meza yetu ya habari ni nyingi tu, na tunaanza rasmi. Mimi ni Henry Tende Anyula. Maafisa wa upelelezi kutoka eneo la Kitengela wakiongozwa na afisa mkuu David Oleshani wamenasa lita 810 za ethanol stempu gushi za mamlaka ya ushuru KRA na chupa za pombe aina mbalimbali katika eneo la Thorne Grove, Kitengela. Vifaa hivi vinanaswa katika msako mkubwa wa pombe haramu eneo hilo. Mshukiwa mmoja amekamatwa na wengine wakifanikiwa kutoroka wakati wa operation hiyo. This morning, with the help of members of the public, we got very crucial information that there was a warehouse that was storing ethanol, and someone was coming to collect it. So we swung into action. The OCS was the first one to go there, and we were able to recover 810 liters of ethanol. It was packed in 20 liters jerry cans, which were 40, and one 10-liter jerry can. This was in Thorne Grove area, Kitengela Reserve, in Highview Estate, and it is a place that very well concealed, because I think whoever was doing this constructed a warehouse with the reasons best known to him. So apart from the ethanol, we also got a roll of Kenya Revenue Authority stamps and bottle tops, specifically for chrome and konyagi. It was a very successful operation. We have arrested one gentleman who was driving a Noah, and he had loaded the jerry cans in the vehicle, but when the members of the public intercepted and locked him. We do nyumba kumi with the security concern. Anything when we get it, we normally raise through our security agents. That is why what we did today, it is the same. That when we realize there's something this one, we call our meeting of the committee of this asset, and then we raise alarm by calling the OCS and the county commissioner. Viongozi wa makanisa ya Kianglikana kaunti ya Embu wamewarai Wakristo kuwa makini zaidi wakati huu wa Pasaka. Viongozi hawa wakiongozwa na Askofu Mkuu Obadia Kinywa wamewarai madereva kuwa waangalifu zaidi wanaposafirisha wanafunzi na kuwataka kuepuka na matumizi ya mihadarati ili kuhakikisha wanafunzi wanaabiri na kufika salama. Aidha, Askofu Kinywa amewataka wanafunzi wote kuepuka kuingilia dawa za kulevya na kujisafisha mbele za Mwenyezi Mungu ili kupokea baraka kipindi hiki wanapokuwa likizoni. Siku ya leo tunayo furaha tunaposherehekea safari ya msalaba ambayo Yesu Kristo alifanya kwa ajili ya dhambi ya kila mmoja wetu, na ujumbe ambao tunaweza peana leo kama kanisa ya St. Paul's Cathedral ni kwamba kila mtu azidi kubeba msalaba wake vizuri, ili atakaporudi Yesu Kristo apate watu ambao wamejitayarisha na watu wameishi kulingana na mapenzi yake. Pia tukikumbuka vile maisha inaendelea kuwa, tungetaka kuwaomba wale ambao wanaowasafirisha watoto wetu kutoka nyumbani mashuleni wafanye sihala zile kulingana na mapenzi ya Mungu, wawe waangalifu, wasitumie madawa, ili watoto wetu waweze kutoka mashuleni na wafike manyumbani, tuweze kuwa na Easter mzuri yenye baraka na baraka kutoka kwa Mungu. Ule mwito tungetaka kusema siku ya leo, tungetaka kuwaomba watoto wetu watakapokuwa likisoni wasijiingize katika ile hali ya kutumia madawa ama mihadarati, wawe watu ambao watajifanya wasafi mbele ya Mungu,
ili likizo yao iwe likizo yenye baraka na iwe likizo njema. Na kwa hivyo sisi tungetaka kuwaomba wote, na si watoto pekee, pia watu wengine, watu wazima, tujikinge ama tujizuie kutoka kutumia madawa ambayo huenda ikaathiri afya yetu, na tumesimama na serikali kupigana na madawa. Kama vile tunajua Pastor Dorcas anaendelea kuhubiri ile injili ya watu waache kutumia madawa. Tunajua ya kwamba wameshirikiana pamoja na rais na naibu wa rais, na kila ujumbe ambao unatoka kwa serikali ni tuache kutumia madawa. Zaidi ya watu 500 kutoka katika familia zisizojiweza katika wadi ya Sokoni, kaunti ya Kilifi wamenufaika na usambazaji wa chakula kutoka kwa Direct Aid International kipindi hichi cha Ramadhan. Abdurrahman Sheikh Ahmed, meneja wa shirika hilo, amesisitiza kujitolea kwa shirika hilo kushughulikia changamoto wanazopitia wakazi wa chini, akiongeza kuwa wanapania kuongeza msaada kwa jamii ili kuwanufaisha watu zaidi ya 1500 waliotengwa. Kaunti kwa kugawanya chakula cha iftari kwa munasaba huu mwezi wa Ramadhani. Kuna watu wengi hajiwezi kulingana hali ya maisha. Jumuiya Direct Aid imebidi wasaidia hawa mwezi huu Ramadhani, na mpaka sasa ni mara 3 tuliofanya hiyo kazi. Mwanzo tulifanya sehemu za Kaloleni, kisha Malindi, na leo hapo Kilifi County, Kilifi yenyewe. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba inawatosha au inakidhi haja za watu kwa hapo hii direct chakula ambapo ilitolewa na Direct Aid, lakini itasaidia. Na tunaomba mashirika mbalimbali, majumuiya mbalimbali washiriki pia kazi kama hivi, zoezi kama hivi, ili watu waondoe na shida ya maisha. Mbali ya kugawanya chakula cha iftari ya Ramadhani, jumuiya pia ana fikra kwamba kuondoa umaskini hali ya jamii. Mbali na Ramadhani ya chakula cha Ramadhani hii, kuna miradi ya empowerment community ya kugawanya watu au kuanzisha miradi kama biashara. Shida tunazo hapo kwamba kuna watu wengi hata kufika sehemu za kugawanya chakula hawezi kufika kwa hali yao dhaifu wanayo. Jumuiya ingawa hatuwezi kufika kila pahali, lakini tunajaribu kufuatilia kupitia wazee wa mtaa, watu hawa ambao hali zao ngumu sana, kutembelea, tugawanye chakula, kufikisha msaada yote ambao tunaweza wapate. Na sofa tumejaribu na tukafaulu. Hali ya taharuki imetanda eneo la Mtwapa, kaunti ya Kilifi, baada ya maafisa kutoka serikali kuu na ile ya kaunti kujaribu kumiliki tena ardhi iliyokuwa imenyakuliwa miaka 2 iliyopita ya ekari 8 kutoka kwa makavazi ya Mtwapa. Mmiliki wa kibinafsi Salim Awath anasisitiza kumiliki kipande hicho cha ardhi kihalali baada ya kununua kipande hicho kutoka kwa benki moja ya humu nchini. Gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro na waziri wa usalama Kithure Kindiki wameapa kuwa ardhi zote za serikali na zile za kibinafsi zilizonyakuliwa zitarejeshwa katika mikono ya wamiliki halisi. Mimi ndo mwenye shamba plot number 318. Sasa hii wakija kuvunja ukuta wanakuja na interest gani? Wa declare interest. Mimi niko na title, yes. Niko na legal document hiyo. Shamba ni eka 8. Sasa hii niko nao ni mwaka wa 2. Na umenunua kwa nani? Nimenunua kutoka bank. Kusema kweli, hii ni interest ya tete ambayo ako nao na hii shamba, anataka kukatua kipande na nimekataa. Kweli. Tete na Kenchonga. Muulize ako na shida gani na hii shamba. Wanasema hii shamba ni ya museum. Maombi yangu ni Tete aende police station, yeye na Kenchonga na waziri wa ardhi Jen Kamto, na kama ni governor pia, kwa sababu huyu hapa anasema anatuma order from above. Kama ni governor declare interest. Approval toka last year May. Documents zote niko nazo, copy naweza kuwapatia. Title nimesikia ya museum ni hati miliki ambayo imetoka miaka 2 iliyopita. Museum imekuwa hapo toka mwaka wa 30, ilikuwa tayari imegazetted. Na shamba za serikali nyingi mnajua hazina hati miliki. Sasa hii ndio serikali inatengeza hati miliki. Hayamaanishi shamba ambayo ni ya umma kwa sababu ilikuwa haina hati miliki, lakini katika rahamani inaonyesha ni shamba ya umma.
kwamba wewe mtu binafsi unaweza kwenda kuichukua kwa sababu uko na pesa, na sitafuata ushauri wake. Kila shamba ya umma katika hii county italindwa, kama iko mikononi mwa umma ama imeingia kwa mtu mikononi binafsi. Tukijua hiyo shamba ilikuwa ya umma na umeichukua, hata kama umejenga gorofa tutaivunja. Land fraud here in Kilifi County. Some of that fraud is perpetuated in cahoots with public officials, including land officers in the Ministry of Lands. And we are not going to look back. We will claim back every public property that has been grabbed. We will also revoke all title deeds that have been issued fraudulently, and we will crack down on land fraudsters and Shirika la Msalaba Mwekundu tawi la Bungoma kwa ushirikiano na shirika la CBM Global na serikali ya kaunti ya Bungoma kupitia kitengo cha moto, polisi na wizara ya afya liliandaa zoezi la kuhamasisha umma kuhusu jinsi ya kusaidia watu wanaoishi na ulemavu wakati wa dharura, ikiwemo majanga mbalimbali kama vile kuporomoka kwa majengo. Wakizungumza baada ya zoezi hilo mjini Bungoma, washikadau na wataalamu wa majanga wamesema kuwa ni muhimu kwa umma kutambua namna walemavu wakiwemo wenye upofu na akili tahira wanapaswa kushughulikiwa wakati wa majanga ili wapate usaidizi kama binadamu wengine. We are focusing on working with community and persons with disability in order to be able to embrace the impact of climate change. We are working with the county departments to work on the issue of early warning, early response systems, and we are working to improve the capacity of first aid respondents so that in case of an emergency that the capacity is built. And for the first responders, we are collaborating with the police, Kenya Red Cross staff, also the paramedics, and also some county government officials. And this is just to enhance the response measures that are put in place. In case of a disaster happening in this county and the first responders are there, they should know that not only the people who are able-bodied are there, but also people with different disabilities are there. And you can imagine if you cannot use your non-verbal communication to see that even if this person is dumb, it's not saying, this person is not seeing, this person is not mobile, how do I come in to handle them with dignity and protect them from getting further damage? The aim of this drill today was just to partner the team together and make sure that we handle people with disability with some dignity and make sure that they're all inclusive in our society activities. We have people inside, we need to rescue them. Okay. Now, first aiders, you yourself there. Ambulance team, please, open yourself there. Washikadau katika kaunti ya Kilifi wakijumuisha benki ya Equity na jeshi la ulinzi la Kenya KDF wameungana kwa ajili ya upanzi wa mikoko kwenye kaunti hiyo. Zaidi ya mikoko 100,000 kufikia sasa imepandwa, lengo likiwa ni kutimu mikoko milioni 30 kwenye mito ya Dabaso, Mida na Uyombo. Jenerali Nakif Abdalla amesifia zoezi hilo akisema misitu ya mikoko huvutia watalii na huleta manufaa ya kiuchumi kwa jamii. Today we are privileged to accompany the locals here at SITA together with Equity Bank and other stakeholders for this restoration, a very noble exercise. And under our program, environmental soldier program, we are very much privileged to be here today, and we are planning to at least 100,000 trees today. Today, we are able to plant 100,000 trees. That is only for today. So in coordination with the KFS, also the KDF who are also here. In 2024, we are committed to plant, that is 30 million trees, that is in 2024. And this is in support with the government initiative that's
the government of Kenya would want to increase the forest cover by 30%. That is an increment of 30% by the year 2027. So in coordination with the Kenya Forest, we are able to identify areas that need urgent forest cover, and the Kenya Forest staff are also in partnership with us in enabling us to identify the species that the correct species that are to be planted in specific areas. Tumeshirikiana na ndugu zangu, mama na dada zetu kwa kupanda hii mikoko, kwa sababu hii mikoko ni faida kwetu. Kitambo tulikuwa tunapata samaki wengi, sasa hii samaki wamekuwa ni kidogo, samaki wamepungua kwa sababu ya kwa watu wanaharibu mikoko, wanaikata na kutengeza mambo yao mengine. Kwa leo tumeamua tushikane mabega kwa mabega ili tuone hii miti tunaweza kuhifadhi. Chuo cha kiufundi cha kaunti ya Kaitheri kiliibuka nafasi ya kwanza baada ya kujizolea alama 684, kikifuatwa kwa karibu na kituo cha mafunzo ya kiufundi cha Kiambatha kilichojizolea pointi 661 katika toleo la 5 la tamasha ya muziki la kila mwaka la vyuo vya anuwai kutoka kaunti ya Kirinyaga. Tamasha hiyo ya siku moja iliandaliwa kuhamasisha vijana kuchangamkia elimu ili kujiepusha na vishawishi vya kutumbukia katika unywaji wa pombe na dawa za kulevya. Apart from the courses they do in school, they also engage in co-curricular activities like now the music festivals, drama, football, and also athletics. Every year we normally have a county event like this one every year before joining the national festivals. Put your best foot forward, because as you know, this is the forum that we are using to be able to identify those participants who represent us in the national event. Kwa hivyo ningetaka niwaambie kwamba this year wale wote watakuwa number 1. Tuta make sure mpata opportunity ya kwenda ku represent our county at the national level. I want you to be attentive. I want you to be disciplined. Discipline is the other factor which is key. In fact, no matter how much you're educated, and you're not disciplined, you are nothing. What keeps you at the top is the character. Your good character is what puts you at the top all the time, whether young, old, middle-aged, whatever you are. It is your character that will always keep you at the top. Polytechnic imetusaidia sana kukuza talanta zetu. Sisi vijana wadogo tunakosa kuenda sherehe zingine. Inatusaidia sana na mambo mingi sana. Tunasoma mambo mingi huko. Festival leo imekuwa mzuri. We have really enjoyed and we encourage more people the county to ikuwe inatupatia hizi more festivals, and also watu join wale wako willing to join our polytechnics. Tuko hapa Kerogoya. Eneo yanayokumbwa na majanga katika kaunti ya Tana River wana sababu ya kutabasamu baada ya serikali ya kaunti pamoja na mashirika mbalimbali kuungana kuanzisha huduma za afya mashinani. Wakazi hao sasa watakuwa wakipata huduma hizo kwa ufadhili wa shirika la UNICEF na Msalaba Mwekundu. Muuguzi katika shirika la UNICEF Bibi Mbete amesema kuwa wana mpango wa kuendeleza huduma hizo kwa vijiji zaidi vya kaunti hiyo. We can say actually these outreaches have really assisted us in terms of improving even our indicators, especially on immunization. And again, it has helped us to do some defaulter tracing. And the reason as to why we are really we chose this site is that this is a hard to reach area. It is more than 5 kilometers away from the facility. With collaboration with the County Department of Health,
we are partners who've come together with funding from different donors like FCDO, ECHO, Kenya Red Cross, USAID, to give assorted services to the community that lives around here. Shirikisho has about 1,000 households, and in partnership we've come together to offer a set of integrated services that include immunization services for children under 5 and pregnant women, ANC services for pregnant women, screening of malnutrition, and giving treatment to those who are eligible for minor treatment of ailments that they occur on a common day-to-day basis, but more so during drought and during floods. Pindi anapopata ujauzito hadi kwenda kuzaa, na hayo ndo mafundisho tunayosoma. Huko mwanzo upande wa healthy kulikuwa hatuko vizuri sana vile, lakini kutoka huu mradi wa UNICEF utujie hapa, tunashukuru sana. Tumebadilika upande wa usafi, vyoo, ulishe, pia namna ya kulisha watoto, jinsi ya kunyonya. Ni zoezi nzuri ambalo linaendelezwa na shirika la UNICEF pamoja na Msalaba Mwekundu. Mpenzi mtazamaji, kutoka kwa habari hiyo hatuna la ziada ila kukamilisha taarifa za Lookup wakati huu hadi mwendo wa saa 1 ambapo tutakutana tena, na kutakia mchana mwema. Mimi ni Tende Anyula. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through 0700 893 542